Sangmala samje touch de shuguye. Touch the light to everyone. Ngondo beja de nyamdo songro nang. Now we'll recite the Ngondro liturgy together. Guru Bema Bawo Gandro Zodanje Tamje Ko Garda Sonda Ngaje Loyan Doje Gombare Ranshaje Ngo Dala de Tadilje Tadanje de Zilje Dunje Namgaran Jembaran Jelama Gandzo Namji Mindala Dunje Jenjize Dudada Gamsum Zem Jena Semloman Denjingandona Desenen Julbena Varaja Mandudu Jurbezem Jela Purare Do Benal Jurne Shinga June Zudembe Palama je june Lunga ye da nyo me ne bar Tende zango be de la ba Le jawa de je da la jo Nere de nyam ge je de ru Taran je de nye ru bai Ge la ma ga de zo nam je Me da ge go zon je nye lu Me da ge go zon je nye lo Me da ge go zon je nye lo La zo tene de jala lung ro sal go bare che zang tene lung ku cho de nyam do sa ro na shu gi After that, we have to exhale the stale breath 9 times, and Kemola requests us all to do it together. La zo tene de jala ne sol de da
네 지랍 쉬어야 돼 말에 네 소소 지도도 네 구르무제 살답 뭐 싸울라마 이마데 텔라네 셈 대바나 메바 세지베 돈에는 솔라다 보고 요래 네 솔데데 네 셈라 지랍 줘봐다 농아 예좀제 데드든서 다 봐다 아니 라버도 다나 먼저 rimba kumgu ba indu ngondo ji tonde zo yabo je ni gyula che ne ba je wadene solo da bisela ne lama wodu shunarang ne la ju che la me ko zong to zong da so zo lunga yisum yerme de jo zong sam ne de je la lo do namba shi tse dum zare me nyam do so de yimare te nyam do na ro na shu Now we shall supplicate and receive the blessings. First, visualize Guru Rinpoche on top of the crown of your head. Realize that in essence he is your root Guru, and then supplicate with deep faith and devotion towards Guru Rinpoche, visualizing that the blessings have been received, purifying all the obscurations and afflictions of one's body, speech and mind. Especially since we are contemplating the stages of preliminary practice, supplicate for the ability to give rise to certainty on the meanings of preliminary practice. After the supplication, visualize that the root Lama dissolves and enters our mind stream as a light, making the body, speech and mind of oneself and the Lama inseparable. After that, we will recite the 4 mind changings together. Uzun tunje ngudro zados Zanje dam jeje amari Dage ju jolwara jenje alandos Samlam je doba je bara je jula je wara jenje alandos Sedenye la ozan zoba je Lamjo darje bara jenje lamdos Tezum zanje dam jeje ngo lamarim Je dage ju menje jolora jenje lamdos Samlam je doba je bara je jula je wara jenje lamdos Sedenye la ozalan zoba je Lamjo darje bara jenje lamdos Tezum Zanje dam jeje ngo lama rimbo jeje Dage ju minjen jolora jenje lamdos Samlam je doba je bara jen jula je wara jenje lamdos Zedeni la ozalan zoba je Lamjo darje bara jenje lamdos Solwan devzo lama rimbo je duwe but jinjen jeje Alme dala reza gyule Duye yermen je bara jenje lo
Jema dage juje kangne ja daljoron dene jindo nyebar. Dune jezo nyezo jela. Gewa dribe longa majung. Renje lingne donglo nye. Kalde juje bemba maju. Chine milu nyebaran kalanyo. Tanda debe kurbo aramje leje milu debe ngendoro Longala sume sebe jazo la korya sebe nyomo nyins Kyalwa namje lenge tala se lenye tangze kando tamji Tamze bala jeme dado se chela jebe dun Nishuronzam Lomen de la lelo nyu Dangwe nyime dane nyingre Nyema nyewe de dre lengende Kuzum de jin Tanyum ngane Lama ye dam namje do dre je Kandro namje gaye jeba Tewe danye minyal yarla Chungse jejang sonam jewe, kewe jawaran chaldo jolandu. Lazo. Da danda nga zo lariyang ngondro ji, tuande samlo tangwe, tuzo de leba yindu. Tang ngondro de la tomong chi ngondro lodo namba shi, tumin nangye ngondro jabdo da semje la soba dine mangdo shubha le tanda nga zo tumongchi ngondro de samlo tongshi ba yimbare. Now, as it is time for us to contemplate on the meaning of the preliminaries, there are two types of preliminaries: the external or ordinary preliminary of the four mind changings, and the internal or extraordinary preliminary of taking refuge, giving rise to bodhicitta, and so forth. Among those two, right now we are contemplating the first one, the external preliminary. Da tumongchi ngondro de la dine daljur nye gawa semi dama le gyunre koru nyemi je dine nama shi tun la samlo tangu yoba le tana nga zo sheba koru nyemi gyutun de la samlo tangu yoba re tan de la yang korwa chi tunga la samlo tangu dan rujuk re re ji tunga la samlo tangu yoba le re re tunga la samlo tangu sheba yoba re. The external preliminary in turn has four subdivisions. 1. The difficulty of finding the freedoms and advantages. 2. The impermanence of life. 3. Karmic cause and effect. And 4. The defects of samsara. Currently we are contemplating on the meaning of the fourth, the defects of samsara. There are two divisions within the defects of samsara: contemplating on the suffering of samsara in general, and contemplating on the sufferings of the six realms in particular. Right now we are contemplating on the particular sufferings of the six realms. Ni da rujuk re re de la nga zo nyawe tungal tenzo changma songsen bare da yeda ji tungal de dine samlo tongshin ba yindu da yeda de la jingna ne ba dan kalo yubi da je ring mi do nyi ji ni tonda yuba le jingna ne ba de nga zo songsen bare dan kalo yuba de ni peje rupsa ne nga zo da langma te samlo tangi. Among the sufferings of the six realms, we have gone through the sufferings of the hell realm and are currently contemplating on the suffering of the hungry ghost or pretas.
Of the two types of hungry ghosts, those who live in hidden places and those who move about in space, we have gone through the hungry ghosts who live in hidden places, and today we'll continue our contemplation with the remaining part of the hungry ghosts who move about in space. Da kala juwe yeda dinzo chede, yeda chi chung dang chebe sa dinzo teni karsi gore, punzum sangpa yaba meba, palchir nyangen ji tang, chema ji tang so daw da, kunge dinzo la nima yang teni karsi gore changmo, yarge dinzo la ndawa yang mesa cawo yoba, wa tende yinba teni chik zung yinbi ji kang la, da kala juwe yeda dinzo 제당 또 너바 주주는 전에 전부 요래 이나 건조 가서 그런 거만 시비 감지 네 동알 된 전에 돈라레레레 양자 용도고 요래 는 건조 주수부지 입 넘바데 내봐 요 말다 맨다 요래 돈조지 르다 미르지 수보서로지 여봐 디 수보 강기 류 넘바 여봐 대당대도 동알 된 양용고 요래 대sam도 마세 아니 가르서 그래 다 건좀 sem진 셴바도 좀 뇌세 당연로다 강에 먹보는데 중 당어든데 지금 요도 아니 나바도 요건도다 뇌바 요건 denso treje konsola 가서 그래 나 지고네 다 띵인 전지고네 다 제담을 주고네 뇌바 먹보 땅디 뇌바 제 강에 먹보 쇼요 바래 갑가시 건조지 고든존이 돈보자 동데네 케르로다 갑가시 되네 건조라드네 사르마 망보요라드네 공내드네 되네 칼바 버드 마올라 타레메 버스에서로다 나 와다 대단 대존지 권내네 건조라드네 동아 망보쇼지 뇽로고 유디 소소 단다 데로 예다 제르라 제송삼 예다기에네 동알도 농어서 뇽송 삼고 요래라 네 되네 쪽네 공부하러 나셔기 On top of experiencing the general sufferings of a hungry ghost, like having to live in an unpleasing and barren place like a desert, and experience cold sun in winter and hot moon in summer, the hungry ghosts who move about in space, although possessed with great magical powers and abilities, suffer from the pains they endured during the time of death every week again and again. Their physical forms are also numerous and vary just like that of animals, and they experience different kinds of suffering according to their physical forms. Furthermore, since the hungry ghosts harm and ill-treat other beings, those possessed with magical powers and abilities harm other hungry ghosts with spells, psychic powers, and elements, constantly bringing pain and suffering. Sometimes their heads are torn into pieces of hundreds and thousands. Sometimes they are buried deep below the ground for eons and eons without any hope of liberation. In this way, they suffer immense pain and harm constantly as a hungry ghost. So now let us meditate for a while in contemplating oneself as a hungry ghost and contemplate the immense suffering experienced in the hungry ghost realm.
나서 혼라다 데노 예다 된조지 네 체제 컨데레 생겨잖아 나도 잠을링게 미 가서래 제가 다 진에 정화 버려서는 민도 나와데 야롱어 다와 야롱어 되네 릉데라 건조님마 가서 그래 니모제 사바 주로네 마 남강 버도 남나 민도 나 다와 망어 되는 건조지 센 디당 다다 자기요래 제등 아주 다와 지라 건조 니마 지자기도 와 아니 덴데 제베는 인다 팔 제와는 코랑조지 롱갑자에 버도 아니 동알되는 용거유래 쓰기요래 다 때에서 야마당 내가 가져가지랑 내가 여서 말해대 팔절 로덴데 지령들라 아니 동알 용거유래 이다든저 이제 주드는 서나 소유제 뇽망바 든저 당래 든저 차대고 요래라 때도에다 라제지 주 랑신 섬지 수치야 여바이나야다 든저 라네 가르서 그래 네 샤도움 제야다 아니 동al 용게 내서라 닝제 곰고바다 다데 가서 남진나지 양제 이제 선로당 거고 요래 Regarding the measurement of the lifespan of hungry ghosts, the first 15 days of our human realm, or the waxing period of the moon, equals to the daytime of the hungry ghost, and likewise, the later 15 days of a month, or the waning period of the moon in our human realm, equals to the nighttime of the hungry ghosts. Thus, a complete month on the human realm equals to one whole day of the hungry ghosts. In this manner, almost all hungry ghosts live up to 500 years experiencing the sufferings mentioned above. Likewise, the prime cause for being born a hungry ghost is stinginess and related afflictions. Therefore, it is of utmost importance for both oneself and others to avoid engaging in such actions. Also, one must confess and vow not to engage in such actions with deep regret. Finally, one must bring to mind all the sufferings experienced by these hungry ghosts and generate compassion towards them as much as possible. 나서 아니 데젤라 당연 송게 내 손바데 된저이 말에 아니 주 아니 말이 맞춰 제베는 요망바다 아니 레양 바데는 가서 그래 쉐쉐중 나네다 가서 중세 중화제 바된 조제는 ndode inu tundu la chen ru yo wa te ro to tundu de la yang ne jingna ne ba da khator wa se gre khator wa anu khator se na turbo ne de ba ni yu bin na da jing se de tundu phal cha wa mang sho ne zo de ne chu ne zo da ja so chen bo de zo na la ne ge yo sung yo re ne ja so chen bo na la de ne tundu che jong shi me no mang bo de chen na che zen me ba 아니 소보 빠세 여바든데 요래 중나 중선 매바드네 다 하장게 중중 돌전 잠겨는 소유게 되는 양 요바래
다 콘조지 둥알 망자와 되는 다 랑도르지 내미시 바지 인두사나 네 몽데요 바다오다 아니 안치라 치 사와라소베 둥알데 아니 조 둥알 딘조레 되유레 아니 데 둥알 골라 쭉 나 삼노다로나 쇼기 Now, among the three lower realms, we have reached the third one, the animal realm. The prime cause for being born in the animal realm or being born an animal is ignorance or stupidity and related afflictions, as well as negative actions accumulated through several lifetimes. In regards to the types of animals, there are two types: animals living in the depths and those living in scattered places. The first kind, animals living in the depths, is said to live underwater or the great oceans. These animals that live in the waters vary in sizes. The bigger ones can measure up to miles, whereas the smaller ones can be as small as a dust particle. Speaking about their sufferings, the main suffering they experience in animal realm is that of being preyed and preying on others. It is mainly caused due to stupidity, since they are ignorant and they have no idea of dharma. Now we will meditate for a while on the suffering these animals experience. 라서 다 된데 예다 돈도 된서 안치라 쳐서 동al 요도 베나다 증나네 봐또 종종 가서 오는 야당 에 라서 봐제 되는 소드라면에 남에 돈에 네 주는 여러 와 된서 종종 된서 장면 망보잖아 전부 레레레레 사르고 요래 소부 전부 여긴 된서 이제 카레레 당용도 종종 망보 휴지 되니 칸날 수네네 사르고도 와 아니 소소양데네 심전 종종 된제제는 가서 류 랑와암 류지 되는 남발도 삼로다 아니 냐 라서바 가서 그래 주나데가 심지 전부 된제 제게 아니 소소당 소소 나와 되네 망보잖아 택마질라니 거의 저 저거나라 싸워야 되는 삼로 된제네 교자는 담으로 나온 쇼기 As mentioned just before, the animals suffer from being eaten or preyed upon by each other. The countless small animals like fish and other creatures
with various forms within the oceans, are preyed upon by each of the bigger animals. Thus, when bigger animals open their huge mouths, countless small creatures are caught in their jaws and are eaten by them. So now we will meditate for a short period on all these small creatures in the ocean that suffer from being eaten, visualizing ourselves and others like us as those small creatures being eaten by the bigger ones. 나서 네 다나진도 양소소 소보데스 네 춘나란 대겐지 삼진 소보 전부 된대지 네 가서 그래 이마 삼로당 텔라든 삼진 종종 냐라서도 냐리 다 간다 종종 뭐 지금 저 가와 가서는 되네 세네 소보 좀 망번데 세네딱 가서 그래 예라 사용도 팔 고주잖아요. 연줄로도 연줄 고주잖아요. 잡줄로도 된데 전에는 그래서 망버지랑라 뒤로 사회네 동알라네 교우전은 삼나도로는 Continuing with our meditation, now let us meditate for a while, visualizing ourselves as one of the bigger animals in the ocean, preying on the countless small creatures and suffering from the constant effort of trying to catch the small creatures that are escaping into all directions whenever we try to catch them.
나서 아니 대제라 다 카도로 와서 그래 아니 다 돈저제당 논살라 내가 제당 감살라 내가 니유비나네 다 사kambol라 되겐된솔라 네 카도로 와서 그래 된저다고 라다 미 내된솔나라네 섬제 양 속제죠 민로 망보로와 내가 남바양 또 내가 칸요 말에 강바 망보 요겐 강바 닝용 요겐 네 강바 매바 소다보다 다 간다리 민로 망보 용거 요래 가셔되네 아 다다 레당 아니 링 니마춘에 마샬로제 되네 바로로 춘데 소소지 강바 라바든서 통산 매바 아니 된데 강라드네 소화잘 된게 된데 예섬제양 망보셔라래 양 가라서 그래 칠라 요게 아니 감 니마당 다와라서 바지 미 통사 요게 섬제된데 망보래 다 강다르 된소 테디 아니 양 칠라 칠 사와당 아니 현지 배주당의 꼴주 제바당 아니 강다 증다가네 아니 가서 그래 코란조 세절기 여바된 나와 인도 된데라 아니 교전이 삼나로나 After that, we will now contemplate on the second type of animals that live scattered in different places. Generally, there are animals that live in wet places and those that live in dry places. The second, or the scattered animals, belong to the type of animals that live in dry places. They are mostly found in the human and god realms in various shapes, sizes, and varieties. In terms of their shape, some have countless limbs, while some may have few, and some may have none, bearing no certainty to their shapes. Some of these animals live in dark places like caves and mountains, where there is no sunlight, and unable to see their own limbs. Likewise, there are countless animals in the outer world where there is sunlight and also moon is visible, but again they all suffer from being eaten by each other, exploited by other beings, and always live in constant fear. Thus, now let us meditate for a while on the sufferings of these animals. 나서 다 된데 제네 하는 감살라네비 섬전된 저장 하나 다고 제중민로 먹어요 봐 인도 네 베나 샤와 라와 라소바 네 근데 따나 세라소바다 파라나 장기된 저장네 사로고 요래 아니 소소 류데드네 양나 샤와 라와 라소바 레다 카롱 제가니 류엘라 된다 삼로다 아니 섬전신 따스 아니 생게 파라당 장기된 저장네 소소라
sakil legi yo badang ngang chene chwe do badang ne semjen ru mangbo tene ju rum ne karaso re so ji jingba la tene kaso re so jam ne cha de ma la so badang ane xia dang ju ma nang zhe la so ba sa wa to tene ju go le ju zhe ne sam lo dang ro na. Since animals that live in the dry places also vary in size, from being small to large, animals like deer, musk, and other similar animals are preyed on by predators like tiger, leopard, and foxes. So now, visualizing oneself or one's body as that of a deer or other similar animals, contemplate on the fear when you find yourself being chased down by these predators like tigers, lions, or foxes, and the pain of being caught by a pack of these animals and getting bitten on the neck, your pool of blood spilling out, and the insides being eaten by these animals. So tene yang ne so zhe lu de ane ka zo re bu ndo da ane dul so ndo da kan da kang ba sha da mo me ne chang zhu da kang la mo ba yue se gre da kan da chang go su ne zhong ne re de ne kang rong de ne da men de la sam da ane cha ndo da chi u ndo da cha nang da che jong mo bu do wa wa din zo je ne sa wa da le ba ja wa da ane wa din de la ne kyo sa sam da ro na. Similarly, now let us visualize ourselves as a reptile or an insect that may have numerous limbs or may have none, and contemplate for a while as being preyed on or hurt by birds like eagle or other airborne predators.
so tene da na jin do dun dun nang pen zun ene ji le jo sa ge ba yin ka re ene te ma yin ba je ne ka so mi la so ba ene ro shen ba den zo de ya ene dun zo den zo la ne ka re so ne ba je wa ben na lang bo che dang o tene ka so re se ru dang o den zo che de ko ne ra jo dang ne ru go dang so dang den zo che do ne se ge ro wa 아니 양 가르서 그래 딱나 세라서 뭐 망보지 나서 미누저지 빡바든 저 셔도서 세컨도나 얘네 라와라서 뭐 섬진 가시 가서 미누저지 다 면지 셔도 네 세컨도나 너 가시 샤이 셔도나 다더 내봐 매러와 어 근데 얘네 돈 망보 되게 아니 소소 섬진 저 예수 에 소레 된 미누저지 아니 배전 담나 다이지도 되는 소소죠 소죠 아니 되네라 교사는 선도당 고고도 단 된조 제지 주소네 데모당 대난들로네 미개와 주는도네 제바 된조라 되네 아니 계셔버지 샤데고 요래 응어서 섬진 된조라네 동안용 대반 된조라 닝제당 아니 디주 응가르서고는 제겐 된조라야 닝제 랑니기디 로제지 주제바이나 되는 겨봐 아니 와데는 라는 교사 선만나로 나오시기 Generally, it is the state of animals to suffer from preying on each other, but besides that, animals experience additional harm from other beings like humans and so forth. For example, animals like elephants and rhinoceros are hunted down for their tusks, horns, bones, or teeth, and animals like tigers and leopards are hunted down for their skin and musk for their medicinal purpose, and other animals for their meat, and many others for other reasons. In this way, other beings like humans also cause immense pain to these animals. So now, visualizing yourself as one of these animals and contemplate that you are being hunted down for one or the other reason and feel the pain of that animal. Also, as the main cause for being born an animal is primarily ignorance and related afflictions, as well as the negative karmas accumulated by engaging on the 10 negative deeds, generate compassion to all the animals that are suffering and to those who are accumulating the causes for such birth. And if you yourself have committed such uh, actions, accumulated such causes, then confess and meditate upon it.
no so ta do na ni tun de te den zo ni chi la chi sa wa da mi la zo mon ro chen ba den zo ni da ko ju chen ne pe ju dang sa han ji ne ji ba re din de sam chen den zo ani se se ni reng dong de nge ba ga yo ma re tong se de chi ne na ya du zu tong dong ni ka sa go re kar cha da du de ke ji sam ji ne ke wa da lam za shi do wa tung den de yang yo ba re ha jang gi de ne se se reng bo 나 칼바 체가지 봐도 되는 내가 여바래 딱고 째잖아 내가 가 민도라 수지 남바다 입나 수 체중아양 내가 가 매바래 단디로에는 로아든 졸라네 닝제다 아니 그래서 그래 잠바 된졸라니 당어 만음사는 면도 아니 균도 아니 대당 된소지 동안 엄마다 동알지 주나 잘로쇼 라서베드네 몰람된자야 양노 나타 보고 이래서 To summarize, the animals suffer from preying on each other primarily, as well as suffer from being the object of exploitation of humans and other beings. And regarding their lifespan, shapes, and sizes, these animals have no certainty to any of it. An animal could live for just a millisecond, being born and dead between that time span. Likewise, some may live up to half a kalpa, and similarly, animals come in all shapes and sizes. So, we must generate love and compassion towards these animals, as well as make aspirations, praying that may they be free from the sufferings and the causes of sufferings as much as possible. 라서 디네 원로니 베자 주디네 냠도 소로나 Now we will recite the concluding part of the Ngondro liturgy together. Roba Jembe Gilguru Teje Zanga Jebe Gewa Tuzum Zambe Gezo Gundo Lame Jangjo Ningboro Ngowara Ge Sonam De Taye Joa Gon Jena Zangwe Barje Guji Rimye Lamge Jeba Daraje Pema Jalbe Angoba Nyurdo Vajo Sanju Lame Jelam Nyela Yedam Kanjo Ludan Jebje Chudyon Zome Barje Gunza Chodun Urdu Jub Taje Jo Mawo Bedrango Pema Zede O Bije De Lejeb Yejene Awazonyo Me Kaye Dame Sonjo Wa Bejo Darangona
Rajin Zhu Be Jin Zhu Be Ma Junyi Ngo Zum Jia Zen De Le Lo Nyam Nong Ko Be Jal Me Gang Jin Ring Ba Zen Be Ba Wo Zhang Li Chu Ze Lo De Do Je Lo Garan Ju De Yun De Men Gong Bo Wen Da Ye Nyen Jen De Jen Jia Nam Be Mo Gu Zong Nong Gu De Je Men Do De Gang Do Zhu Me Zen Jo Je La Zo Zhen Dang Go Ye Nam Ro Da Le Me Ju Zhu Cha Wa Jen Be Dun San Na Jin Ga Nyam Yin Jin Jia Zong Zhen De Be Ma Dang Do Je Wa Ra Zhu De Ya Re Zhen Nam Je Zhen Lam La De Ning Gu Ye Jin Jia Zong Sun Je La Me Go Ma Nyu Ru Do Ra Jin De Nye Lu Je Zhu Ba Ra Zhu De Me Je Da Ir Me Be Man Ju Ra Nam Da Me Zan Do Ba Re Ji Na Re Ye Re Me Man Ju Nyu Me De Ne Nam Da Jing Du Je Wa Ra Zhu Gang Do Je Be Je Wa Dam Je To Re Yuen De Do De Do Ba Ra Zhu Je Ma Da Do Je Dan Je Ju Su Xian Zhu Be Ra Wang Yu Ba Ra Zhu Du Ne Ne Nin Be Dun Zhu De Se De Se Be Jia Zu Gal Ba Ra Se Ba Dan Be Je Ram Dun Je Je Xin Be Zhu La Jun Ga La Be Ba Ra Lab Jin Xin Dun Zhu Re Me Ba Tam Je Cham Je San Je Do Ba Ra Zhu La Zo Ni Tu Je Che Ni Sa Ma Gu Zu Dong Jia Na Ni Nga Zo Chen Ban Jia Yong. Thank you all. Take care and we'll see you next time.